river. Okay, the new words, the words which you may not be able to understand, I have written all the words. Just listen the meanings. Then afterwards, you can read the poem and I will explain you in detail. Okay. So first, lonely. It was given as lonely sea. Okay, lonely means all alone. It was not a group. There was no members to be accompanied. It was lonely means all alone. Only one person was there. Okay. And then start to steer. Usually while going in the ship, no, even nowadays we have Google Maps. Isn't it? In the Google Maps, what does it show? It guides us. It guides us the way. Isn't it? Where to go, it guides the address. Isn't it? But in the ship, the same way in the ship, we need a guide. We need a guide to our path. Isn't it? So here, star to steer. Usually the north star. Some stars will be appearing in the sky. Isn't it? That star will show you which is north and which is south. Okay? It shows us the direction where to go in the sea. Okay? So star to steer means we need a star. That is mostly it is north star. It shows the north pole. It shows the direction of the north. So according to that we can make our direction. According to that we can steer the ship. Okay. And then wheels kick. Wheels kick means here wheel is the steering wheel of the ship. Wheel is the steering wheel of the ship. Okay, and so sometimes it goes very fast in the water uncontrollably. Okay, that is called wheels kick. And sometimes the waves and tides of the water also comes very fast and kick the boat or ship. That is also called wheels kick. And then tide. Tide is usually where you can see in the sea. On the sea, the rise and fall of the water. Rise and fall of the water. That is called tide. Fling spray. Okay. Fling means thrown. Fling means thrown. Past tense of fling is flung. Spray. What do you mean by spray? If you spray, no, sometimes we scent, perfume and all, we spray on us sometimes. Isn't it? So while spraying, what do you get? You get the water on your body. Isn't it? Liquid on our body. The same way here, flood spray refers to the drops of water thrown by the waves. The waves comes and goes down. No, that time the water drops are thrown. Okay, that is called flood spray. Spume. Spume is the foam. Okay, sea foam. Sometimes the tide goes up and come down. Isn't it? That time you can see this white foam on the water. Isn't it? That is called spume. Seagull. Seagull is a bird which you can see only above the sea. It is a sea bird. It is a sea bird. You cannot see this above our cities. You can see the sea bird only above the sea. And vagrant. Vagrant means we all have our own home and we are living in a particular city. Isn't it? But these vagrants and gypsies both are wanderers. Means they don't have a permanent home or a permanent place for them to live. They always wander from one place to another for their livelihood. Okay, without any aim, without any ambition. Simply they go from one place to another place and they live. Okay, that is called vagrant life and gypsy life. Both are same. Vectored means very sharpened. Sharp. Okay. Merry means very joyful, happiness. Yarn. Yarn is usually a thread which we weave for our dress, everything. Okay. But here yarn is a long story. Sometimes we thread stories, no? Imaginary stories. It may not be true. It may not be possible. Some impossible stories. Okay. And fellow rover. Rover also is like a vagrant, a wanderer, a gypsy person. Okay. Fellow rover means one who is accompanying another gypsy or another vagrant person, another wanderer. Okay. Mist means a fog, droplets of water. Usually in the early in the morning, you can see on the flowers. Have you seen on the flowers some drop of water? That is called mist. Dawn means daybreak, early in the morning. It is not morning, it is not night.
It is early morning. It was the daybreak. That is called dawn. Okay. Once again listen. Lonely means alone. Lonely na என்னது? Alone. தனிமை சொல்லுவோம். Lonely na என்னது? தனிமை. தனியா இருக்கிறது. alone இருக்கிறது. யாரோட கம்பெனியும் இல்லாம தனியா இருக்கிறது தான் lonely. Okay. Start to steer அப்படிங்கிறது இங்க வந்து ஒரு கைட் பண்றதுக்கு. இப்ப நம்மள வழி நடத்தி போகிற நட்சத்திரம் சொல்றாங்க. சரியா? அந்த நட்சத்திரம் இருந்ததுன்னா அது வந்து வடக்குன்னு அர்த்தம். கப்பல்ல போறவங்களுக்கு ஒரு நட்சத்திரம் தெரியும் இல்லையா? அது வந்து நார்த் போல்னு சொல்றாங்க, நார்த் ஸ்டார்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த ஸ்டார் இருக்கிற இடம் வந்து வடக்கு. அப்போ அத வடக்குன்னு வச்சுட்டா அவங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? பின்னாடி இருக்கிற தெற்கு கிழக்கு மேற்குன்னு சொல்லி அவங்களே இமேஜின் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து வழி தப்பாம போகிறது தான் அது. சரியா? கைடிங் ஸ்டார், அது நம்மள வழி நடத்துற நட்சத்திரம். ஓகே. அப்புறம் வீல் ஸ்டிக். வீல் ஸ்டிக் அப்படிங்கறதுங்க அந்த ஷிப் இருக்கு இல்லையா, கப்பல்ல இருக்கிற வீல், அது சம்டைம்ஸ் வேகமா போகும் இல்லையா, அதான் வீல் ஸ்டிக்ங்கிறது. ஓகே. அப்புறம் டைட் அப்படின்னா அலை, கடல் அலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கடல் அலை மேல எழும்பி கீழே வரும் இல்லையா தண்ணி, அதுதான் டைட்ஸ். அடுத்தது ஃபிளங் ஸ்ப்ரே. ஃபிளங் ஸ்ப்ரேனா என்னன்னா, ஸ்ப்ரேனா பொதுவா நம்ம பெர்ஃப்யூம் எல்லாம் அடிக்கும் போது ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம். அப்ப என்ன ஆகும், அது தெரிச்சு வந்து நம்ம மேல விழுகும் இல்லையா. ஃபிளங் அப்படின்னா அதான் த்ரோன் பண்றது, த்ரோ பண்றது, அப்படி வீசுறது. சரியா? இப்ப வேகமா ஷிப் போகும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த வேவ்ஸ் மேல போயிட்டு கீழே வரும்போதெல்லாம் என்ன ஆகுது, தண்ணி தெரிச்சு விழுகுது இல்லையா, தண்ணி தெரிச்சு வந்து அந்த கப்பல்ல டச் ஆகுது, அதுக்கு பேர் தான் ஃபிளங் ஸ்ப்ரே. ஓகே. ஸ்பியூம் அப்படிங்கிறது சீ ஃபோம். ஃபோம்னாலே நொரன்னு அர்த்தம். ஃபோம்னாலே என்னது, நொர. இப்ப நம்ம ட்ரெஸ் துவைக்கிறதுக்கு, நம்ம குளிக்கும் போதெல்லாம், நம்ம சோப்பு கை கழுவும் போதெல்லாம், சோப் போடும்போது என்ன வருது, வெள்ளையா நொர வருது இல்லையா, வெள்ளை கலர்ல நொர வருது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் ஃபோம்னு அர்த்தம். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஃபோம். ஓகே. அதே மாதிரி கடல்ல என்ன ஆகும்னா, டைட் மேல ஏறி கீழே வரும் இல்லையா, கடல் அலை மேல எழும்பி கீழே வரும்போது அப்படியே அந்த கரையில தள்ளும் போதெல்லாம் என்ன ஆகுது, வெள்ளை கலர்ல ஃபோம் வரும். பாத்துருக்கீங்களா? வெள்ளை கலர்ல தண்ணி நுரையாட்டம் விழுது இல்லையா, அதுதான் சீ ஃபோம். அதுதான் என்னது, சீ ஃபோம். கடல் அலை மேல எழும்பி கீழே விழுகும் போது என்ன ஆகுது, அப்படியே பிரிஞ்சது நுரையாட்டம் ஆகுது, அதுதான் சீ ஃபோம். சீகல். சீகல் அப்படிங்கிறது ஒரு கடல் பறவை. சீகல்ங்கிறது என்னது, கடல் பறவை. கடலுக்கு மேல எப்பவும் பறந்துட்டே இருக்கும் இந்த சீகல். சரியா? அது வந்து சிட்டிக்குள்ள, நம்ம நகரத்துக்குள்ள இருக்காது, கடல்ல மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த சீகல்ங்கிறது வந்து கடல் பறவை. வேக்ரண்ட் அப்படிங்கிறது, அதாவது நாடோடி வாழ்க்கைன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாடோடி வாழ்க்கைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாடோடிகள்னு சில நேரங்களில் நீங்களே இங்கேயே பார்க்கலாம். அவங்க சில திங்ஸ் மட்டும் வச்சுக்குவாங்க, அப்புறம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து வசிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அந்த இடத்துல இருந்தும் போயிடுவாங்க இல்லையா. வாண்டரர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நிலையான இடமோ சொந்த வீடோ எதுவும் இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல நடந்துட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க, அதான் வாண்டரர். அதான் வாண்டரர். அது தமிழ்ல நாடோடின்னு சொல்லுவாங்க. ஜிப்சி லைஃபும் அதேதான். நோமடிக், நோமேட்ஸ் அப்படின்னாலும் நாடோடிகள் தான் அர்த்தம். சரியா? அடுத்தது வெட்டட் அப்படின்னா ஷார்ப், ரொம்ப ஷார்ப்பா கூர்மையா இருக்கும்ல நம்ம கத்தி மாதிரி, அதுதான் வெட்டட். மெரி அப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்கிறது. மெரிஃபுல் அப்படின்னா ரொம்ப ஜாலியா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் மெரி. யான்னா ஆக்சுவலா த்ரெட், நூல். நம்மளுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் நூல் நெய்வோம் இல்லையா, அதெல்லாம் தான் வந்து யான். ஆக்சுவலா இங்க யான்னா என்னன்னா, a long story, பெரிய நீளமா கதை சொல்லுவாங்க. சில பேர் பாத்துருக்கீங்களா? ஆனா அது உண்மையே கிடையாது. அது உண்மையே கிடையாது, கற்பனை கதை. இவன் பாரு எப்படி நூல் சுத்துறான் அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது என்னது, அப்படி கற்பனையா கதை சொல்றது, கற்பனை கதை தான் வந்து இங்க யான்ங்கிறது. ஃபெல்லோ ரோவர் அப்படின்னா இவர் ஆக்சுவலா நாடோடியா போறாரு இல்லையா, அதே மாதிரி அவர் கூட இன்னொருத்தரும் வர்றது. இப்ப ஃபெல்லோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அப்படின்னா என்னது, கூட இருக்கிறவங்க, அக்கம்பெனி பண்றவங்க. சரியா? இங்க ஃபெல்லோ அப்படிங்கிறது கம்பெனி கொடுக்கிறது. மிஸ்ட் அப்படின்னா ஃபாக், அதாவது காலையில இருக்கிற பனித்துளி. மிஸ்ட்னா என்னது, பனித்துளி. சரியா? அப்படி சம்டைம்ஸ் மிஸ்ட் ஃபாகுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிறதா மிஸ்ட். சரியா? அப்ப சம்டைம்ஸ் நம்ம கண்ணே தெரியாது குளிர்காலத்துல, அப்படியே லேசா மறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அதான். டான் அப்படின்னா ஏர்லி மார்னிங். இதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்கன்னா கருக்கள்னு சொல்வீங்க. தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க, கருக்கள். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
அதாவது ஒரு 5 மணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 5 மணில இருந்து 6 மணிக்கு வந்து நம்ம காலையிலன்னு சொல்ல முடியாது. அத மார்னிங் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. நைட்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட நேரம் அது. அத கருக்கல்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து டஸ்க். அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? டஸ்க். டஸ்க்னா அந்தி நேரம் சொல்லுவோம். டஸ்க்னா என்னது? அந்தி நேரம். ஒரு 5 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் சாயந்தரம். அத ஈவினிங் சொல்ல முடியாது, நைட்டும் சொல்ல முடியாது. ஈவினிங் ஒரு 6 o'clock அந்த மாதிரி டைம்ல கொஞ்சம் நல்ல இருட்டு அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா? அதுதான் டஸ்க்னு சொல்லுவோம். டான் ஆப்போசிட் டஸ்க். ஓகே, டான்னா டே பிரேக். டே பிரேக், ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஆஃப் த டே. முதல்ல அப்பதானே விடியும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளிச்சம் வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அதுதான் டான். ஓகே, இப்ப மீனிங்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஓகே, then let us see the the poem Sea Fever in detail. Okay, so the poem Sea Fever is written by John Edward Mansfield. Okay, he was actually a poet laureate. Poet laureate means the government poet in England. He also worked for some time in the sea, in the ship, because in his very young age itself he lost his parents. Okay, and throughout his life he was longing for an adventurous life. He was longing for an adventurous life. Okay, and he was very passionate about writing poems. Okay, all literature he wanted to write. He wrote poem and fictions, novel, everything. Okay, and in this poem the speaker is a sea lover. The speaker is the person one who is talking now. He is a sea lover. What do you mean by that? Actually he has sea fever. Sea fever, sometimes we sea fever means sickness, that is the illness. Okay, sometimes we say no, while we are away from home we feel homesick. We feel homesick means what? We need our home, we need our parents, we need our siblings, isn't it? We want to go back to our home. Like that, this man wants to go back to the ship again. He wants to go back to the sea again. Okay, so what does mean by this? He might have already gone to the sea. He might have already enjoyed a sea journey, voyage. Okay, and so he wanted to go to the sea again. He wanted to go to the sea again. Okay, and he wants all this. He wants to enjoy the wind, spume. Okay, the tide. Everything he is explaining, each and everything, and he wanted to lead a gypsy life, vagrant life. Vagrant life means the wanderer, one who doesn't have a permanent home and from one place to another place they go, no? Like that he wanted to lead a gypsy life. Okay, and he wanted to lead a life like the seagull and whales. They don't have a separate ambition, isn't it? Simply they go in the wind's way. So like that he too wanted to lead a carefree life like that, and at last he is telling he wanted a fellow rover who was merryful, who was very happily telling all the fictional stories, that is imaginary stories. And at last he is telling he wanted to end the journey with a quiet sleep and sweet dream. Okay, that's all. Now let us see the poem in detail. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheel stick and the wind song, and the white sail shaking, and the grey mist on the sea's face, and the grey dawn breaking. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wide call and a clear call that may not be denied. Okay, so the speaker is telling, I must go down to the seas again. What does it mean? Already he might have experienced that sea life, and now he wanted to go to the sea again. Once again he wanted to go to the sea again. Usually for adventurous people, no, they can't lead a simple life. The persons, those who are climbing the rocks, climbing the mountains, and the persons, the voyagers, they can't simply sit like Sinbad. Sinbad, no, he always wanted to travel in the sea, in the ship.
He never wanted to be at home. Okay, so those adventurous people, they can't lead a simple life because that adventure, no, they can't leave them alone. It will call them again and again. Okay, so here also he wanted to go down to the sea again. He wanted to go to the sea again and to the lonely sea and the sky. Okay, he didn't want to be in the crowd. He did not want to be in the middle of the crowd. Okay, so he wanted to go to the sea alone. He wanted to go to the sea alone, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. Okay, so what are the things he needed? What are the things he wanted? Now he is telling one by one. Okay, first he wanted a tall ship, well-built ship. So to get a voyage, to travel in the sea, what do we need? Ship. We need a ship. And if the ship is very comfortable only, our travel also will be our journey also is very comfortable, isn't it? So what does he need? He need a well-built ship. He need a well-built ship and a steer and a guiding star. And a star to steer by means what? And a star to guide him. And a star to guide him. So in those days, they were all guided by the stars. They were all guided by the stars. In the North Pole, North Star, if it is visible, they understood very clearly that they are going towards north. Or if they want to change their direction also, they can understand by seeing the star. So he wanted a star to guide the ship. He wanted a star to guide the ship. Okay, and then wheels kick and the wind song and the white sail shaking. Okay, so next what are all the things he is asking? He wants the wheels kick. He is telling wheels kick. Wheels is here the steering wheel. Okay, so by the time the wind is coming very fast, he has to control the steering. Okay, and then the sail shaking. The white sail, you would have seen, no? White color sail in the ship. To propel the ship, we need that sail. Okay, in the mast, white color sail we have, no? Okay, so what are all the things he is asking? He wants a well-built ship. Okay, and then wheels kick and the wind song. Everything he is asking. Okay. And a grey mist on the sea's face and the grey dawn breaking. Okay, so usually if it is cool, what can you see? You can see the grey mist. You can see the grey mist. When can you see the grey mist? By the daybreak. By the daybreak, in the dawn. Dawn means what? Early morning. Early in the morning. Okay, the first light of the sun. Okay, that time you can see the mist. You can see the mist, because after, if it is hot sun, the mist will go away, isn't it? So he wants to enjoy. He wants to enjoy the grey mist. He wants to enjoy the grey mist while the grey dawn breaking means in the early morning. Okay. Then I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. Okay. Next, what he is telling? The tide. What is mean the tide? The high and the ebb of the water, isn't it? So the tides, waves are coming, no? So the tide is calling him. That is why he wants to go to the sea again. Okay. And the call is not an ordinary soft call. It is a wild call. It is a wild call, strong call. So you cannot deny that. You cannot refuse it. Okay. Sometimes if anybody calls, if you don't like them calling, what you will do? Simply you will go. You will not return and you will not respond them. Isn't it? At the same time, if any affectionate, if any strong call you, what you will do it? Automatically you will go back of them, isn't it? Like that, the call of the tide is so strong that he cannot deny it, that he was unable to refuse it. He was unable to refuse it. Okay, that's all the first paragraph. See the next paragraph now. And all I ask is a windy day with the white clouds flying and the flung spray
and the blown spume and the seagulls crying. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gulf's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife, and all I ask is a merry yawn from a laughing fellow rover, and a quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. Okay? So next again he is asking, what are all the things he is asking? He is asking a windy day. He was asking a windy day. Because if it is so much of wind, if there was a gushing of wind, what will happen? The white clouds flew away. The white clouds flew away. So that his way will be very much clear and he can have his journey very comfortable. Can you understand? So he wants the strong wind. He wants the strong wind to fly away the white clouds. To fly away the white clouds from his path. Okay. Then the flung spray and blown spume and seagulls crying. Okay. Then he is telling the flung spray. These are all the things he wants to enjoy. He already enjoyed. Now he wants to enjoy. The flung spray. Flung means thrown. Spray means what usually? We sometimes use spray, no, perfume spray. So it comes like a watery liquid. Like that, while you are going in the sea, you will get the spray of water spray of the tides, waves, isn't it? And at last you can see the spume, that is the foam of the water. These are all the things he wants to enjoy. Also he wants to see the seagulls crying. He wants to enjoy the sound of the seagull, that is the seabird. Okay, he wants to enjoy the sound of the seabirds. Okay, I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gulf's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. Okay, so once again he is telling he wanted to go down to the sea to enjoy a gypsy's life, to enjoy the vagrant's life, to enjoy the wanderer's life. Okay, he doesn't want to sit in one place and lead a life. He wants to go around. He wanted to roam. He wanted to roam like a gypsy. He wanted to roam like a wanderer. Okay, he wanted to lead a vagrant life, like the seagull and the whales. Like the seagulls and the whales. So seagulls and all are not in one place, no. He was always flying everywhere around above the sea. Like that, whale also is not in one place. It was roaming around everywhere inside the sea, isn't it? Like that, he also wanted to lead a vagrant gypsy life, like the seagull and like the whales. Understood all of you? Next, and then he is telling winds like a whetted knife. Okay, the wind was very sharp, so it was like a sharp knife. Have you seen knife? All of you know what is a knife, no? That knife is so sharp. Like that, the wind was so cool that it is biting him so sharply. Okay, so the wind was so sharp, he is telling. Next, and all I ask is a merry yawn from a laughing fellow rover, and a quiet sleep and a sweet dream when the long trick is over. Okay, next what he is telling, he wanted a company. He wanted a fellow rover. Rover is also a wanderer. Rover is also a wanderer. That is a gypsy. Okay. So he wanted a fellow rover. One more person also he wants. So what kind of a person he wants? He wants a merry person. He wanted a fellow rover who tells merry stories. Who tells joyful, happy stories. Yarn here is a threaded stories. That is imaginary fiction. He wanted a fellow rover. He wanted a fellow person who also was roaming like him. Okay, to tell joyful long stories. To tell joyful long stories. At last, he wanted quiet sleep and a sweet dream when the long trick is over. Okay, at last what he wanted? He wanted to finish the journey with a quiet sleep. If you are very tired after long travel, what you will do? You will sleep quietly, isn't it? Like that he is telling, he wanted to have a quiet sleep, peaceful sleep. Okay, in the sleep what will you have? You will have a dream. So in the quiet sleep he wanted to have a sweet dream. Okay, that's all he wants. Okay. So the last lines we may say that the quiet sleep must be death.
he is telling that it may be before his death he wanted to do all the adventures and he wanted to have a peaceful death and a sweet dreams. Okay, listen, I will tell you this in simple in Tamil. சரியா? சிம்பிளா தமிழ்ல சொல்றேன். இது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ஸ்டோரி. அட்வென்ச்சரஸ் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, இந்த மலை ஏறவங்க, கடல்லையே சுத்துறவங்க, காட்டுக்குள்ளேயே சுத்துறவங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து வீட்டுல கொஞ்ச நாள் இருக்க சொன்னா கூட அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், மறுபடியும் அங்க போகணும்னு தோணும் இல்லையா, போகணும்னு தோணும் இல்லையா. அது மாதிரி தான் இந்த ஸ்டோரியில ஒரு ஸ்பீக்கர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, ஐ வாண்ட் டு கோ டவுன் டு தி சீஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா? மறுபடியும் கடல். இந்த சின்பாத் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப டயர்டாயி வீட்டுக்கு வருவாராமா. கொஞ்ச நாள் சரி வீட்டுல இருக்கணும்னு நினைப்பாரு, ஆனா முடியாது. மறுபடியும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் வருவாரு. அந்த ஒரு ஜேர்னி முடிஞ்சதும் மறுபடியும் அவர் வந்து போகணும்னு போயிடுவாரு. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் இவர் என்னாச்சு, மறுபடியும் நான் வந்து கடலுக்கு போகணும், மறுபடியும் கடலுக்கு போகணும்னு சொல்றாரு. அதுவும் தனியா போகணும். அப்புறம் என்னெல்லாம் வேணும்னு கேக்குறாரு. என்ன வேணும்னு கேக்குறாரு, ஒரு பெரிய ஷிப் வேணுமாமா. கடலுக்குள்ள நல்லா ஜாலியா போகணும்னா என்ன வேணும், நமக்கு பெரிய ஷிப் வேணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கைட் பண்ணணும்ல, இந்த ஷிப் இது கரெக்டான ரூட்ல தான் போறோம்னு சொல்லி நமக்கு கைட் பண்ணணும், வழி நடத்தணும் இல்லையா. அதுக்காக ஒரு ஸ்டார் வேணும்னு கேக்குறாரு. அந்த காலத்துல வந்து நட்சத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நார்த் போல், அந்த வடக்குல இருக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தை வச்சுதான் சரி இது நார்த்து அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு கிழக்கு பக்கம் போகணும்னாலும் மேற்கு பக்கம் தெற்கு எந்த சைடு போகணுங்கிற சரியான ரூட்ல அவங்க போவாங்க. அதனால அவர் வந்து அந்த ஸ்டார் வேணும்னு கேக்குறாரு. சரியா? அப்புறம் வீல் ஸ்கிக் அப்படிங்கறது அந்த வேகமா ஓட்டுறாங்க இல்லையா, டிரைவிங் வீல் ஆஃப் த ஷிப். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன கேக்குறாரு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா கேட்டுட்டே போறாரு. ஓகே, அப்புறம் அவரு எந்த மாதிரி லைஃப் வேணும்னு கேக்குறாருன்னா, கேர் ஃப்ரீ லைஃப், வாண்டரர் லைஃப், நாடோடிகள் மாதிரி. இந்த சீகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சீகல்ஸோட கிரையிங் எல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அந்த சீகல்ங்கிறது சீபர்டு, கடல் பறவை. அந்த கடல் பறவையோட சத்தம் எல்லாம் கேட்டுட்டு சந்தோஷமா போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அந்த டைடு இருக்கு இல்லையா, அலை மேல எம்பி வெளியில வரும் இல்லையா, அந்த டைடு வந்து இவரை கூப்பிடுதாமா. அது எப்படி கூப்பிடுது, வைல்டா இருக்கு. பொதுவா நம்ம வைல்ட் அனிமல்ஸ், டேம்ட் அனிமல்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, வைல்ட் அனிமல்ஸை நம்மளால அடக்க முடியுமா, முடியாது. அது மாதிரி அந்த கால் வந்து வேகமா வரும்பொழுது இவனால அதை டினை பண்ண முடியல, இவனால அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியல, மறுக்க முடியலையாமா. அந்த அளவு அந்த கால் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இப்ப யாராவது உங்களை கூப்பிட்டா உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலோ அல்லது உங்களுக்கு மெதுவா கூப்பிட்டாலும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, கேட்காத மாதிரி போயிடுவீங்க இல்லையா. அதே ஒரு சிலது ஸ்ட்ராங் அஃபெக்ஷனோட அம்மா அப்பா வேற யாராவது உங்களோட டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு யாராவது ஒருத்தவங்க உங்களை ரொம்ப இதா பவர்ஃபுல்லா கூப்பிடும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாது, டினை பண்ண முடியாது. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நேரா போயிடுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த டைடு இருக்கு இல்லையா, அந்த வேவ்ஸ், கடல் அலை, அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கூப்பிடுதாமா இவரை. அதனால அந்த காலை இவரால மறுக்கவே முடியல. சோ ஐ மஸ்ட் கோ டவுன் டு தி சீஸ் அகைன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி சொல்றாரு. சரியா? அப்புறம் மறுபடியும் என்னெல்லாம் வேணும், மறுபடியும் இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சரியா? ரொம்ப விண்ட், ஸ்ட்ராங் விண்ட், காத்து வேகமா வரும்பொழுது என்ன ஆகும், அந்த ஒயிட் கிளவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு போயிடும் இல்லையா. அப்ப உங்களுக்கு வழி என்ன கிளியரா தெரியும்ல, அப்ப நீங்க ஈஸியா போலாம் இல்லையா. அதனால அவர் வந்து ஸ்ட்ராங் விண்ட்ஸ் வேணும்னு கேக்குறாரு. சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்னு கேக்குறாரு, அந்த ஃபிளங் ஸ்ப்ரே அண்ட் ஸ்பியூம், இதெல்லாம் என்னது, ஸ்ப்ரே நம்ம தெளிக்கிற மாதிரி அந்த தண்ணி வந்து தெளிக்கும் இல்லையா, டைட்ஸ் வரும் பொழுது அந்த தண்ணி தெளிக்கிறது. அப்புறம் அந்த வேவ்ஸ், அந்த கடல் அலை வந்து கடைசியா எப்படி முடியும், நுரைய முடியும்ல, அது எல்லாமே அவர் வந்து ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாரு. அதனால அதை திருப்பி சொல்றாரு. சரியா? மறுபடியும் நாடோடிகள் மாதிரி வேக்ரன்ஸ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப சீகல், அந்த கடல் பறவை, அதெல்லாம் அதுவும் இந்த வேல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்குமா, இருக்காது, எல்லா இடத்துலயும் சுத்திட்டே தான் இருக்கும், வாண்டரிங் லைஃப். அதே மாதிரி இவரும் நாடோடிகள் லைஃப் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி இருக்கணும், அது மாதிரி கேர்ஃப்ரீ லைஃப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா, கடைசியா அவர் வந்து அந்த ஃபெல்லோ ரோவர் ஒருத்தர் வேணும். அதாவது தனியாவே ரொம்ப நாள் இருந்தாலும் போர் அடிச்சிடும் இல்லையா, அதனால லைஃப் என்ஜாய் பண்றதுக்கு கூட இன்னொருத்தர் யார் வேணுமாமா, ஒரு கம்பெனி வேணும். அவரும் இவரை மாதிரியே வாண்டரிங் லைஃபா இருக்கிறவரா வேணும். சரியா? அதுவும் அவர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கணும்,
நல்ல பெரிய சந்தோஷமான ஸ்டோரிஸ் சொல்றவரா இருக்கணும். நீளமான கதையெல்லாம் சொல்லணுமாமா, அதுவும் இமேஜினரி ஸ்டோரிஸ். சரியா? நீளமான கற்பனை கதைகள் சொல்ற மாதிரியான ஒரு கம்பெனி கூடயே டிராவல் பண்ற ஒரு ஆள் வேணும்னு சொல்றாரு. சரியா? கடைசியா என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ட்ரிக் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு, சரியா, இந்த ட்ரிக்குங்கிறது என்னது, இது எல்லாமே அவருடைய அட்வென்ச்சர், அவருடைய லைஃப் சீல, அது எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு குவைட் ஸ்லீப் வேணும், நல்ல அமைதியான தூக்கமும் அந்த தூக்கத்துல நல்ல அழகான கனவும் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா? அதனால இது என்னன்னா, லைஃப்ல இவ்வளவு அட்வென்ச்சர் நம்ம செய்யறோம், இவ்வளவு சாதனைகள் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? செஞ்சு முடிச்சாதான் நாம எப்படி அமைதியா சந்தோஷமா நம்ம உயிரை விட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. புரியுதா? சோ இந்த சாதனைகள்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கடைசியா அவருக்கு என்ன வேணும்? பீஸ்ஃபுல் ஸ்லீப். இங்க பீஸ்ஃபுல் ஸ்லீப் மைட் பி த பீஸ்ஃபுல் டெத். சரியா? அதனால அமைதியான, அப்பதான் நமக்கு வந்து அமைதியான சாவும், அதோட நமக்கு நல்ல ஸ்வீட் ட்ரீம்னா என்னது, அதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய லைஃபும் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? நல்ல பவர்ஃபுல்லா நம்மளுடைய லைஃபை லீட் பண்ணியிருந்தாதான் ஆஃப்டர் த டெத் ஆல்சோ லைஃப் மைட் பி வெரி பவர்ஃபுல். அந்த மாதிரி அவரு சொல்லி இருந்திருக்கலாம். So he is telling a sleep, quiet sleep and a sweet dream after the long trick is over. So life நல்லா இந்த மாதிரி ரொம்ப விகரஸா அட்வென்ச்சரஸா லீட் பண்ண பிறகு கடைசியா என்ன வேணும்னு கேக்குறாரு? quiet sleep must be the quiet death and afterwards a sweet dream also he wants. Okay, that's how the poem. Now read the poem, you can understand.